Bonjour les amis, c'est moi, Madame C, avec une lecture guidée. Hello friends, it's Madame C and I'm back with a guided reading lesson. Cette fois-ci, notre vocabulaire commence avec la lettre K et nous avons deux... Bonjour les amis, c'est moi, Madame C, avec une lecture guidée. Cette fois-ci, notre vocabulaire commence avec la lettre K. Hello friends, it's Madame C and I'm back with a guided reading lesson. And this time our vocabulary starts with la lettre K. Nous avons deux phrases débutantes. We have two beginning phrases. We have aimes-tu, aimes-tu, and this is a question. It means, do you like? Aimes-tu? Do you like? Nous avons aussi vois-tu? Vois-tu? This is also a question and it means, do you see? Vois-tu? Do you see? Okay. Aimes-tu le kayak? Aimes-tu le kayak? Do you like kayaking? Aimes-tu le kayak? Vois-tu le koala? Vois-tu le koala? Do you see the koala? Vois-tu le koala? Vois-tu le kangourou? Vois-tu le kangourou? Do you see the kangaroo? Vois-tu le kangourou? Aimes-tu le karaté? Aimes-tu le karaté? Do you like karate? Aimes-tu le karaté? Aimes-tu le kiwi? Aimes-tu le kiwi? Do you like kiwi, like the fruit? Aimes-tu le kiwi? Vois-tu le kimono? Vois-tu le kimono? Do you see the kimono, that beautiful traditional Japanese robe or dress? Vois-tu le kimono? Pour répéter, aimes-tu le kayak? Vois-tu le koala? Vois-tu le kangourou? Aimes-tu le karaté? Aimes-tu le kiwi? Finalement, vois-tu le kimono? Nos phrases débutantes. Aimes-tu? Do you like? Vois-tu? Do you see? Merci d'avoir lu avec moi. N'oublie pas de pratiquer chaque jour. À très bientôt!